हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अर्पिता। तो आज हम कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का कुछ क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड हॉस्ट टिश्यू आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइजॉइड्स, ऑप्शन नंबर बी फिम्ब्राई, ऑप्शन नंबर सी मेजोजोम्स, ऑप्शन नंबर डी होल्ड फास्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Question number 32. Bacteria are considered more as plants than animals because of the presence of option number A small nucleus, option number B plasma membrane, option number C cell wall, option number D spore formation. Right answer is option number C. Question number 33. Bacterial flagella do not show ATPase activity and 9+2 organization. These are chemically made up of ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिलन, ऑप्शन नंबर बी पिलिन, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबिलिन, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फ्लैजिलिन। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीलिया इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए द ऑर्गेनाइज बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्स calcium 2 plus across the membrane. Option number B, cilia are hair-like cellular appendages. Option number C, microtubules of cilia are composed of tubulin. Option number D, cilia contain an outer ring of 9 doublet microtubules surrounding two single nucleus. Microtubules. ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, Question number 35. When a bacteriophage is its lytic phase carries some of the bacterium's partially digested chromosome with it to another host cell. The process is called option number A transformation, option number B general transduction, option number C restricted transduction, option number D conjugation. Right answer is option number B. Question number 36. These cyanobacteria are also referred to as option number A protist, option number B golden algae, option number C slime molds, option number D blue green algae. Right answer is option number D. Question number 37. Bacteria were first discovered by option number A Robert Koch, option number B Al Postser, option number C Robert Hooke, option number D A.B. Leeuwenhoek. Right answer is option number D. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी चारा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, द फर्टिलिटी ऑफ एप प्लस factor that plays a role in conjugation is the option number A retrovirus, option number B plasmid, option number C viral, option number D lysogenic phase. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कंजुगेशन, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया ऑब्टेन इट्स डीएनए डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Question number 41. The cells of cyanobacteria are and bacteria exhibit similarity in having option number A plastids, option number B nuclei, option number C centrosome, option number D naked DNA. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी naked DNA। ठीक है, Question number 42. The synthetic nitrogen fixing bacteria present in root nodules of leguminous belongs to genus. Option number A Xanthomonas, option number B Pseudomonas, option number C Rhizobium, option number D Azotobacter. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Rhizobium. Question number 43. Which of the following is not found in bacteria?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी सेल, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्म। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, a free living anaerobic bacterium capable of nitrofixation in soil is option number A rhizobium, option number B Azotobacter, option number C streptococcus, option number D clostridium। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is free living anaerobic non photosynthetic nitrogen fixing bacterium? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी नॉस्टॉक, ऑप्शन नंबर डी ऑर्जोस्पाइलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑर्जोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 46, brittle leaf of brinjal is caused by ऑप्शन नंबर ए वायरस, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी फंगस, ऑप्शन नंबर डी एल्गा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एलिमेंट्री बॉडी इन माइकोप्लाज्मा परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन नंबर सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल membrane made up of option number A proteins and lipids, option number B cellulose, option number C fats, option number D chitin। right answer is option number A। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? ऑप्शन नंबर ए मिजल्स, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी रेबिस, ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्लोसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, इन विटेका systems of classification prokaryotes are placed in the kingdom, option number A protista, option number B monera, option number C plantae, option number D animalia। right answer is option number B। Question number 51, penicillin inhibits bacterial multiplication because option number A it checks spindle formation, option number B it destroys chromatin, option number C it inhibits cellular formation, option number D it checks RNA synthesis। right answer is option number C। okay, right answer is option number C। Question number 52, antibiotics are mostly obtained from option number A bacteria, option number B virus, option number C angiosperms, option number D fungi। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53, द बैक्टीरियल जीनोम इज ऑप्शन नंबर ए सेलुला, ऑप्शन नंबर बी लिनिया, ऑप्शन नंबर सी आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर डी आरएनए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Question number 54, a bacterium which is commonly present in the intestine of man and animal is option number A Escherichia coli, option number B Bacillus brevis, option number C Streptococcus lactis, option number D Pseudomonas क्राइटेरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इकर्निया कोलाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, लिप्रोजी इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए सुडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी स्पाइलम, ऑप्शन नंबर सी फ्लैजिलम, ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, प्लेग is a bacterial disease caused by option number A Pestula pestis, option number B Mycobacterium, option number C Clostridium, option number D Vibrio। right answer is option number A Pestula pestis। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, sexual reproduction in bacteria was discovered by option number A Redberg and Tatum, option number B H.J. Mueller, option number C Hargobind Khurana, ऑप्शन नंबर डी ओके एंड कॉर्नबर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 58, एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन बैक्टीरिया एज ऑप्शन नंबर ए बैगियोटा, ऑप्शन नंबर बी जियोबैक्यूलस, ऑप्शन नंबर सी थियोकोकस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। Question number 59, genus which confer antibiotic resistance in bacteria are located on option number A polysome, option number B circular DNA molecule, option number C plasmid, option number D RNA। right answer is plasmid।
Question number 60. Nitrifying bacteria Nitrosomonas and Nitrobacter. Option number A, convert ammonia or ammonium compounds into nitrates. Option number B, convert nitrate into nitrogen. Option number C, convert nitrogen to nitrates. Option number D, convert carbon dioxide into carbohydrates. Right answer is option number A. Question number 61. Which one of the following is genetically improved bacteria for pollution? Option number A, Pseudomonas. Option number B, Rhizobium. Option number C, Nitrobacteria. Option number D, Nitrosomonas. Right answer is option number A. Question number 62. Petricoccus bacteria refers that flagella that option number A, present at one end. Option number B, present at both ends. Option number C, absent. Option number D, present all over body. Right answer is option number D. Question number 63. In Mycoplasma ppallo, the plasma lemma is rich in option number A, cholesterol. Option number B, glycogen. Option number C, cellulose. Option number D, myosin. Right answer is option number A. Question number 64. Outer limiting layer of Mycoplasma is option number A, slime layer. Option number B, mucous layer. Option number C, cellular. Option number D, cell membrane. Right answer is option number D. Question number 65. Question number 65. Which one of the following statements about Mycoplasma is incorrect? Option number A, they are also called ppallo. Option number B, they are pleomorphic. Option number C, they are sensitive to penicillin. Option number D, they cause disease in plants. Right answer is option number C. Question number 66. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animal and can survive without oxygen? Option number A, Bacillus. Option number B, Pseudomonas. Option number C, Mycoplasma. Option number D, Nostoc. Right answer is option number C, Mycoplasma. Question number 67. The dinoflagellate, which is both photosynthetic and phagotropic, is option number A, Keratinium. Option number B, Gynodinium. Option number C, Paramecium. Option number D, none of this. Right answer is option number D. Option number A. Question number 68. Communal slime molds are option number A, cellular slime molds. Option number B, acellular slime molds. Option number C, slime molds and feeding on bacteria. Option number D, slime molds feeding on plants. Right answer is option number A. Question number 69. Question number 69. The spores of the slime molds are produced in the structure. Option number A, sporocytes. Option number B, plasmodium. Option number C, pseudoplasmodium. Option number D, sporangia. Option number D is right. Question number 70. The trypanosomes causing sleeping sickness belongs to the phylum. Option number A, Rhizopoda. Option number B, Mastigophora. Option number C, Sporozoa. Option number D, Ciliata. Right answer is option number B. ठीक है. Question number 71. Symbiotic protist is option number A, Plasmodium. Option number B, Lophomonas. Option number C, Flugo. Option number D, Trypanosoma. Right answer is option number B. Question number 72. The source of food in the ocean for other animals are option number A, dinoflagellate. Option number B, euglenoids. Option number C, diatoms. Option number D, none of the above. Right answer is option number C. Mixotropic nutrition is present in option number A, Navisula. Option number B, amoeba. Option number C, Paramecium. Option number D, Euglena. Right answer is option number D. Question number 74. The alga protist used for the construction of soundproof room is option number A, diatoms. Option number B, chara. Option number C, volvox. Option number D, fucus. Right answer is option number A. Question number 75. Crassophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom. Right answer option number A, Protista. Option number B, fungi. Option number C, Animalia. Option number D, Monera. Right answer is option number A. ठीक है.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, अ सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर इंक्लूडेड इन ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी फंजाई, ऑप्शन नंबर सी आर्चिया, ऑप्शन नंबर डी मोनेरा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Question number 77. In which group of organisms the cell walls from two thin overlapping cells which fit together? Option number A chrysophytes, option number B euglenoids, option number C dinoflagellates, option number D slime molds. Right answer is option number A. Question number 78. Slime molds in the division Myxomycota. True slime molds have option number A pseudoplasmodia, option number B spores that develop into free living amoeboid cells, option number C spores that develop into flagellated gametes, option number D feeding stage consisting of solitary individual cells. Right answer is option number C. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 79. Which is common about Trypanosoma nautileuca, monocytosid and Giardia. ठीक है. तो कोई ऑप्शन नंबर ए, these cells are unicellular protists. They have flagella. Option number C, they produce spores. Option number D, these are all parasites. Right answer is option number A. Question number 80. Which of the following organisms are known as chief producer in the oceans? Option number A cyanobacteria, option number B diatoms, option number C dinoflagellates, option number D euglenoids. Right answer is option number D diatoms. Okay. Question number 81. Which of the following unicellular organisms has macromolecules for trophic function and one or more micronuclei for reproduction? Option number A euglena, option number B amoeba, option number C paramecium, option number D trypanosoma. Right answer is option number C. Question number 82. Which of the following is a dinoflagellate responsible for red tides? Option number A Anobina, option number B Gyno-Ulex, option number C Mycoplasma, option number D Archaebacteria. Right answer is option number B. Question number 83. Ciliates differ from all other protozoans since option number A using pseudopodia for capturing prey, option number B having contractile vacuole for removing excess water, option number C using flagella for locomotion, option number D having two types of nuclei. Right answer is option number D. Question number 84. Which of the following is not a correctly match? Option number A amoeboid protozoa amoeba, option number B flagellated protozoa trypanosoma, option number C sporozoa anopheles, option number D ciliated protozoa right paramecium. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. Question number 85. Select the incorrect statements. Option number A pseudopodia locomotory and feeding structure in sporozoans. Option number B mushrooms belong to basidiomycetes. Option number C cell wall is present in membrane of fungi and plantae. Option number D mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdoms except Monera. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. Question number 86. The slime molds and multicellular algae are presently included in the kingdom Protista because तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दे appear to be more closely related to unicellular eukaryotes. Option number B they lack important characteristics of the fungi and plants. Option number C from kingdom Protista includes eukaryotes organisms that do not clearly belong to the other three kingdoms. Option number D all of the above. Right answer is option number D. Question number 87. The highest number of species in the world is represented by option number A fungi, option number B mosses, option number C algae, option number D lichens. Right answer is option number A fungi. Question number 88. The imperfect fungi which are decomposer of little and help in mineral cycling belong to option number A deuteromycetes, option number B basidiomycetes, option number C phaeomycetes, option number D esomycetes. Right answer is option number A. Question number 89. Okay.
In most of the fungi, the food materials is stored in the form of option number A, starch, option number B, glucose, option number C, sucrose, option number D, glycogen. Right answer is option number D, glycogen. Question number 90. One of the major components of cell wall of most fungi is option number A, peptidoglycan, option number B, cellulose, option number C, hemicellulose, option number D, chitin. The right answer is option number D. Okay. Question number 91. Okay. Thick walled, highly resistant asexual spores formed by rhizopas are ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए प्लेनोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर बी बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोस्पोर्स, ऑप्शन नंबर डी क्लेमोडोस्पोर्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 92. After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in option number A, agaricus, option number B, alternaria, option number C, neurospora, option number D, Saccharomyces. Right answer is option number A. Choose the incorrect. Question number 93. Choose the incorrect statements. Option number A, penicillin is multicellular and produces antibiotic. Option number B, Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Option number C, morels and truffles are poisonous mushrooms. Option number D, yeast is unicellular and useful in fermentation. Option number C is right. Okay. Question number 94. Which one of the following is incorrect for fungi? Option number A, they are eukaryotes. Option number B, all fungi possess a purely cellulosic cell wall. Option number C, they are heterotrophic. Option number D, they are both unicellular and multicellular. Right answer is option number B. Question number 95. Which one of the following is not a fungal disease? Option number A, rust of wheat. Option number B, covered smooth of bajra. Option number C, black rot of curicufers. Option number D, red rot of sugar cane. Okay. Right answer is option number C. Question number 96. Penicillin is commonly known as option number A, white mold. Option number B, blue-green mold. Option number C, black mold. Option number D, yellow mold. Right answer is option number B. Question number 97. Branch conidospores exist in option number A, penicillin. Option number B, Lego. Option number C, aspergillus. Option number D, both A and C. Right answer is option number D. Question number 98. The scientific name of pig breed mold is option number A, Neurospora. Option number B, Mucor. Option number C, Rhizopas. Option number D, aspergillus. Right answer is option number A. Question number 99. Which of the following would appear as the pioneer organisms on bare rocks? Option number A, liverworts. Option number B, mosses. Option number C, green algae. Option number D, lichens. Right answer is option number D, lichens. Question number 100. Virus envelope is known as option number A, capsid. Option number B, virion. Option number C, nucleoprotein. Option number D, core. Right answer is option number A, capsid. Question number 101. Which statement is incorrect for virus? Option number A, all are parasites. Option number B, all of them have helical symmetry. Option number C, they have ability to synthesize nucleic acids and proteins. Option number D, antibiotics have no effects on them. Right answer is option number B. Question number 102. Which of the following is not correct about virus? Option number A, in addition to proteins, virus also contain genetic material that could be either DNA or RNA. Option number B, no, virus contain both RNA and DNA. Option number C, a virus is a nucleoprotein and genetic material is infectious. Option number D, the protein coat called capsid is made up of small subunits called viroids. Right answer is option number D. Question number 103. The correct statement is option number A, generative virus that infect plants have single-stranded RNA. Option number B, generative virus that infect animals have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. Option number C, bacteriophage are double-stranded DNA virus. Option number D, all of the above. Right answer is option number D.
Question number 104. Select incorrect statements. Option number A. The viruses were discovered by D.J. Levanovsky. Option number B. W.M. Standish showed that virus could be crystallized. Option number C. The term contagia vivium fluidium was coined by M.W. Bajnik. Option number D. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human beings are caused by virus. Right answer is option number A. Question number 105. Virus that infect bacteria multiply and cause their lysis. Lysis are called. Option number A. Lysosomes. Option number B. Lipolytic. Option number C. Lytic. Option number D. Lysogenic. Right answer is option number C. Question number 106. A complete virus particle is called as option number A. Virusoids. Option number B. Viron. Option number C. Capsid. Option number D. Viroids. Right answer is option number B. Question number 107. Virus that parasites on algae are option number A. Phagophages. Option number B. Mycophages. Option number C. Provirus. Option number D. Bacteriophage. Right answer is option number A. Phagophage. Question number 108. Okay. Which one are usually double-stranded DNA virus? Option number A. Bacteriophages. Option number B. Viroids. Option number C. Prions. Option number D. Virusoids. Right answer is option number A. Question number 109. A virus that infects bacteria is called option number A. Microphage. Option number B. Bacteriophage. Option number C. Phagophage. Option number D. Provirus. Right answer is option number B. Question number 110. Viron consists of A. Option number A. DNA and RNA as nucleic acids. Option number B. Only proteins as nucleic acid. Option number C. Only enzymes as nucleic acid. Option number D. Either DNA or RNA as nucleic acid. Right answer is option number D. Question number 111. A naked RNA particle causing the symptoms like that of a viral disease is known as option number A. Viroid. Option number B. Viron. Option number C. Viral. Option number D. None of this. Right answer is option number A. Question number 112. Which one of the following statement is incorrect for viruses? Option number A. They are smaller than virus. Option number B. They cause infection. Option number C. Their RNA is of high molecular weight. Option number D. They lack a protein code. Right answer is option number C. Question number 113. Prions once discovered by option number A. Louis Pasteur. Option number B. J.W. Landers. Option number C. Stanley B. Prisoner. Option number D. Pasteur. D.J. Ivanovsky. The right answer is option number C. Question number 114. Prions cause a number of diseases like option number A. AIDS. Option number B. Scurvy in sheep. Option number D. Option number C. Influenza. Option number D. Smallpox. Right answer is option number B. अब आपका स्टार्ट होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस. ठीक है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115. मशरूम इज द कॉमन नेम गिवन टू ऑप्शन नंबर ए पॉलीफोरस. ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलियम. ऑप्शन नंबर सी एग्रीकस. ऑप्शन नंबर डी राइजोपस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116. Soft rot of sweet potato is caused by option number A mucido. Option number B mucor. Option number C Rhizopus stolonifera. Option number D Penicillium notatum. Right answer is option number C. Question number 117. In Penicillium, the asexual reproduction take place by option number A ascospores. Option number B planospores. Option number C sporangiospores. Option number D conidia. Right answer is option number D. ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118. A glycoprotein that having antiviral activity is option number A interferon. Option number B capsid. Option number C capsomers. Option number D viron. Right answer is option number A. ठीक है, question number 119. Diatoms resemble dinoflagellates in having option number A contractile vacuole. Option number B flagella. Option number C fucoxanthin. Option number D lipids. Right answer is option number C. Question number 120. Which of the following is a flagellated protozoa? Option number A amoeba. Option number B plasmodium. Option number C parameciums. Option number D
ट्राइपोसोमा. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question number 121. Mycorrhiza is the association of option number A algae and roots of higher plants. Option number B algae and fungi. Option number C fungi and roots of higher plants. Option number D fungi and lichen. Right answer is option number C. Question number 122. Cell wall of fungi is made up of option number A fungal cellulose. Option number B hemicellulose. Option number C fungal chitin. Option number D both A and C. Right answer is option number D. Question number 123. Retrovirus have a genetic material. Option number A DNA only. Option number B RNA only. Option number C DNA or RNA only. Option number D either DNA or RNA only. Right answer is option number B. Question number 124. Which of the following is a prokaryote? Option number A amoeba. Option number B spirogyra. Option number C bacteria. Option number D chlamydomonas. Right answer is option number C. 195. Question number. Which of the following causes abortion in ladies? Option number A virus. Option number B bacteria. Option number C mycoplasma. Option number D none of this. Right answer is option number C. Question number 126. What happened when we included rhizobium in wet field? Option number A no increase in production. Nitrogen content of soil remains same. Option number B a lot of increase in production. Nitrogen content of soil increase. Option number C fertility of soil decrease. Option number D fertility of soil increase. Right answer is option number A. Question number 127. Viroid squash. ठीक है, वायरस स्क्वाश. ऑप्शन नंबर ए टोबैको मोजिक. ऑप्शन नंबर बी ट्यूलिप येलो मोजिक. ऑप्शन नंबर सी कॉलीफ्लावर मोजिक. ऑप्शन नंबर डी पोटैटो स्पिंडल मोजिक. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 128. बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय. ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट कॉच. ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर. ऑप्शन नंबर सी लियोन हॉक. ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 129. सिट्रस सैंकर इज मेड बाय. Option number A fungi. Option number B virus. Option number C bacteria. Option number D by deficiency of micronutrients. Right answer is option number C. Question number 130. Which the one is caused by virus? Option number A malaria. Option number B polio. Option number C plague. Option number D tuberculosis. Right answer is option number B. Question number 121. Virus differ from virus in option number A satellite RNA packed. Option number B with viral genome. Option number B naked DNA molecules only. Option number C naked RNA molecules only. Option number D naked DNA package with viral genome. Right answer is option number C. ठीक है गाइस, तो हमारा पहला चैप्टर का MCQ खत्म होता है और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.